You can start. Okay. Am I audible to you? Can you hear me properly? Perfecto. Sí, Okay. escuchamos. Thank you. Thank you. I'm Alex Perera. I'm Dr. Alex Perera. I'm a university lecturer and also a principal of a school, leading school in Sri Lanka. I'm also a researcher in education and also anthropology, social anthropology there. So I'm very much interested in learning and also education as a tool of social change. So I'm also a member of movement of Catholic graduates and professionals in Sri Lanka. Today, my contribution is the weakening democracy in Sri Lanka. I have to explain first the background of the crisis. Today, Sri Lanka is mired in a crisis on multiple fronts. The country faces economic collapses and political instability. Its acute food, fuel, and medical shortages have pushed the country onto a brink of a humanitarian disaster. A legacy of government corruption, nepotism, short-termism, poor economic management have undermined the democratic norms and institutions of Sri Lanka. It is important to examine the factors that weaken the democratic elements of Sri Lankan political system. For much of its history, Sri Lanka's governance system has vacillated between autocracy and democracy. Following its independence from British administration in 1948, Sri Lanka operated as a constitutional democracy. It held regular elections and power oscillated between two political parties. The executive presidency in Sri Lanka continues to be one of the most argumentative issues in Sri Lanka's constitutional and political history. It was implemented with the intent to establish a more stable, centralized, and authoritarian political structure. The constitution recognized the separation of power while raising the executive president above the parliament, the cabinet, and the judiciary. The Prevention of Terrorism Act, called PT, so-called PTA, PTA que se promulgó en 1979 a été promulgué en 1979 pour répondre à la montée du militantisme et du séparatisme tamoul dans le nord du Sri Lanka. Elle a été promulguée sans examen public, sans débat, et a été adoptée en un seul jour. Les dispositions de cette loi ont été largement utilisées pour restreindre les droits démocratiques et fondamentaux des personnes, notamment les communautés minoritaires. Il est urgent d'abroger ou de remplacer cette loi par une loi plus acceptable. Une transition politique en 2015 a abouti à une constitution modérément plus démocratique et à un meilleur équilibre entre le législatif et l'exécutif. L'introduction du 19e amendement visait à minimiser les pouvoirs de la présidence exécutive et à encourager une forme plus proportionnelle de partage du pouvoir entre l'exécutif et le législatif. Cependant, tous les gains durement acquis ont été annulés au cours des dernières années. Le 20e amendement a repoussé le Sri Lanka dans un système d'hyper-présidentialisme avec un pouvoir concentré dans les mains du président exécutif. Après le retour à l'hyper-présidentialisme en octobre 2020, le président a récupéré un vaste éventail des pouvoirs qui lui étaient précédemment dus. La présidence exécutive a suscité des appels à la réforme ainsi qu'à l'abolition.
Malheureusement, l'attrait du pouvoir a fait que les amendements constitutionnels n'ont jusqu'à présent pas suffisamment limité les pouvoirs du président. Toute réforme constitutionnelle significative nécessite une majorité des 2 tiers au sein de l'Assemblée législative nationale. Le cœur de la Constitution devrait être l'État de droit. L'érosion de la démocratie au Sri Lanka est à la fois le produit du pouvoir conféré à la présidence exécutive et le produit des parlements subversifs qui ont été élus. Le 21 octobre 2022, le Parlement sri-lankais a adopté le 22e amendement constitutionnel. Il s'agissait d'une avancée politique historique et significative pour un pays aux prises avec l'instabilité politique et les turbulences économiques. Le 22e amendement est une diversion par rapport à la tâche principale qui consiste à déterminer comment le pays pourrait sortir de sa crise économique et politique. Malgré le rétablissement de mécanismes de responsabilité plus importants, l'amendement ne parvient pas à créer le changement significatif nécessaire pour restaurer les principes démocratiques tels que l'état de droit, l'égalité politique et le respect des droits de l'homme. Les critiques ont fait valoir l'argument selon lequel l'amendement donne la fausse impression de diluer les pouvoirs de la présidence exécutive en faisant croire au public que les réformes et les acquis du 19e amendement ont été rétablis. Les organisations de la société civile affirment que l'amendement ne parvient pas à modifier de façon marquée les pouvoirs actuels du gouvernement, ni à limiter certains problèmes liés à la présidence ou à remédier aux défauts inhérents à la gouvernance. Alors, quelle est la situation actuelle au Sri Lanka? Le Sri Lanka a une longue histoire de gouvernance démocratique, des citoyens jouissant du droit de vote et d'élection de leurs représentants. Cependant, ces dernières années, le gouvernement du président Icmica a été accusé de manipuler les institutions de l'État à des fins politiques, de reporter les élections et de ne pas parvenir à un consensus avec les autres partis politiques. Comme le dit Platon, le prix de l'apathie envers les affaires publiques est d'être gouverné par des hommes malfaisants. L'un des indicateurs clés d'une démocratie qui fonctionne est la tenue d'élections libres et équitables, qui permettent aux citoyens de choisir leurs dirigeants sans aucune interférence ou manipulation. Cependant, le gouvernement du Sri Lanka a été accusé de reporter les élections locales et provinciales, ce qui a entraîné un déficit démocratique dans le pays. Cela a également contribué à un manque de responsabilité et de transparence, les responsables gouvernementaux n'étant pas tenus de rendre compte de leurs actions. En plus d'utiliser toutes les astuces possibles pour reporter les élections, le président Icmica a été accusé de manipuler les institutions gouvernementales pour promouvoir son propre programme politique. Cela ne cesse d'éroder la confiance du public dans ces institutions et de saper l'état de droit. L'absence de frein et de contrepoids a conduit à une concentration du pouvoir entre les mains de quelques individus. Initiate the national consensus among the political parties. Without a shared vision and common goal, it becomes difficult to mark progress welfare. The lack of government is unable to build consensus with the other parties, which has further contributed to a democratic deficit. Moreover, the current government lacks people's mandate, as it has been accused of obtaining the consent of a few politicians who were themselves accused of plundering the country. This has further weakened the democratic institutions in the country. The danger behind, the very danger behind the current situation in Sri Lanka, where the government is facing accusation of undermining democracy, could have serious consequences for the country's stability. Sri Lanka has a history of social unrest and armed struggles, which was triggered by similar issues that are being faced today. In 1971 and 1987 to 89, an armed uprising led by militant group JVP was launched against the government of Sri Lanka. The insurgency was fueled by economic and social grievances.
as well as a lack of political representation of marginalized groups. The government response was brutal, with thousands of people being killed or imprisoned. The insurgency was eventually suppressed, but at a high cost of Sri Lanka's social and political fabric. Similarly, in the late 1980s, Sri Lanka witnessed another period of armed struggle. The government failure to address the grievances of the Tamil minority led to the rise of the liberation tigers of Tamil Elam. The insurgency lasted for over 2 decades and resulted in the death of tens of thousands of people, as well as the displacement of many more. The LTT was eventually defeated in 2009, but at a cost of Sri Lanka's social and economic development. In addition to ethnic issues of Tamil and Sinhala, there has been tensions among the religious groups in the country. Muslim, Sinhala riots and violent incidents have taken place periodically. Easter Sunday attack by Muslim extremist groups on Christian and Catholic churches have taken different turn in this realm. There has been a presidential commission to inquire these incidents, and the recommendations by the commission had not been implemented, and the Catholic Church has been very critical about government inaction as to implementation of the presidential commission of the recommendations. These examples show how the failure of democratic institutions and the erosion of the public trust can lead to social unrest and even armed conflicts. If the current situation in Sri Lanka is not addressed, there is a risk of history repeating itself. The government must take urgent steps to restore the trust in democratic institutions and engage with other political parties to build consensus in key issues. It is important to note that Sri Lanka's history of social unrest and armed struggles has had a devastating impact on the country's development. The conflict has left deep scars on Sri Lanka's social fabric and economy, and it will take years to heal these wounds. Therefore, it is the interest of all Sri Lankans to work towards a stable, peaceful, and democratic future, which can ensure that the country does not have to suffer through similar events in the future. Sri Lanka's democracy has been on the downward trajectory for some time now. The government's failure to uphold democratic values and institutions has led to a decline in public trust and democratic deficit. President Wickremesinghe's days are numbered, and it is time for him to step down if he is expecting an honorable existence and allow for a democratic transition of power. Only then Sri Lanka restore its democratic institutions and ensure that its citizens enjoy the rights and the freedom that are their birthright. The stand of the movement of Catholic graduates and professionals has been active to a very limited amount in the sphere of socio-political realm. However, there has been an increasing interest by the membership recently in engaging in social action and dialogue as the impact is felt across the all stratas of the country. This trend should continue until the members make a strong contribution. In addition, members of the movement of Catholic graduates and professionals in Sri Lanka have been active in different political and social forums and groups in their personal capacity. The training and exposure to social issues through movement of Catholic groups and professionals activities have motivated them to join these groups and express their views. Thank you very much for listening to me from Sri Lanka. Wish you all the best. Take care. God bless you.